Are you facing any technical issues in your devices? Don't you know how to overcome technical issues in your devices? Just subscribe and hit the bell icon to KJR Technical Guidance. My terrific solution for your fabulous question. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కేజీఆర్ టెక్నికల్ గైడెన్స్. సో ఈరోజు టెక్నికల్ గైడెన్స్లో మనం ఫ్లడ్ వాచ్ అనే అప్లికేషన్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలిసి లాంచ్ చేసిన అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా మనం మన కంట్రీలో ఎప్పుడెప్పుడు వరదలు రావచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ప్రజెంట్ ఇది వర్షన్ 1, ఇంకా అప్డేట్స్ అయితే రాబోతూ ఉన్నాయి. సో ఇది ప్రజెంట్ హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకు అవైలబుల్లో ఉంది. సో ప్రజెంట్ మనకు హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా లాంగ్వేజ్ అండ్ మోర్ ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారని చైర్మన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ అప్లికేషన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందని అయితే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో లెట్స్ గో టు ద వీడియో. ఫ్లడ్ ఫోర్కాస్ట్. ఫస్ట్ మనకు వ్యూ ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ స్టేట్స్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ ద స్టేట్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. నేనైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. కరెంట్ వాటర్ లెవెల్ ఇన్ సిచ్యువేషన్. సో ఇక్కడైతే మనకు అనౌన్స్ అయిపోతుంది. తర్వాత మనం చూడొచ్చు స్టేషన్స్ బిట్వీన్ వార్నింగ్ అండ్ డేంజర్ లెవెల్, నో స్టేషన్స్. సో తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎల్లో అలర్ట్లో ఏవి లేవు. సో ఇక్కడ వార్నింగ్ అండ్ డేంజర్ లెవెల్లో ఉంటే ఎల్లో అలర్ట్ మనకు ఇస్తారు. సో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి. డేంజర్ అండ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ దీనికి ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా మనకేం లేవు. అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని దీని అర్థం అనమాట. ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇస్తే అబవ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ అంటే ఇంకా మనం మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు కదా, రివర్స్ దగ్గరికి నెక్స్ట్ ఓషన్స్ దగ్గరికి ఇట్లా వెళ్ళకండి చేపలు పట్టడానికి అని చెప్పి, సముద్రాలు నదుల దగ్గరికి. సో ఆ అలర్ట్ అనమాట, అదే ఆరెంజ్ అలర్ట్. సారీ, రెడ్ అలర్ట్ అది. సో ఇట్లా మనకు అలర్ట్స్ అయితే రాబోతున్నాయి. సో ఈ అలర్ట్స్ గురించి అయితే మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిలో వార్నింగ్ లెవెల్ ఉంటే మనకు నో అలర్ట్ అంటే అలర్ట్స్ ఏం రావు. డేంజర్ అండ్ వార్నింగ్ లెవెల్ మధ్యలో ఉంటే మనకు ఎల్లో అలర్ట్స్ ఇస్తారు. ఎల్లో అలర్ట్స్ అంటే దెర్ మే బీ ఛాన్స్ అంటే తక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి. తర్వాత హైయెస్ట్ డేంజర్ మధ్యలో ఉంటే ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఇస్తారు. సో అంటే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. తర్వాత మనకు అబౌవ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ అయితే రెడ్ అలర్ట్ వస్తుంది. సో రెడ్ అలర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు పనులకు వెళ్ళే వాళ్ళు, నెక్స్ట్ ఫిషింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళ కోసం అలర్ట్నెస్ అనేది వాళ్ళ కోసమే కదా, అందరికీ వస్తుంది. బట్ మెయిన్లీ వాళ్ళ వృత్తి కాబట్టి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పాను. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది అనమాట. సో ఇది అలర్ట్స్, 4 రకాల అలర్ట్స్ అయితే ఉండబోతున్నాయి. సో అలా అలర్ట్స్ అయితే మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఆ అలర్ట్స్లో మనకు ఇక్కడ నో స్టేషన్స్, ప్రతి అలర్ట్కి నో స్టేషన్స్ అని వస్తుంది కాబట్టి సో మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పి. సో ఇట్లా స్టేట్ బై స్టేట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది హోమ్ పేజ్. సో హోమ్ పేజ్ ఒక్కసారి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. ఒకసారి మీకోసం నేను స్లో చేసి చూపిస్తాను. Speed rate 68%. Okay, 1.
Below warning level. There is no flood. అది 2. Between warning and danger level. Yellow alert. There may be low chances of flood. It is advised to regularly check flood forecast until water goes below warning level. 3. Between danger and highest flood level. Orange alert. There may be chances of flooding. Do not go near the river. Be careful. Keep on checking flood forecast on the app. 4. Above highest flood level. Red alert. There may be chances of high flooding. Move away from the river banks. Be careful. Keep on checking flood forecast on the app. సో ఇదన్నమాట. Okay. Flood watch. Above warning level. Detected. Icon. Stop. Button. సో ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫో అని అయితే ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫో మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ అలర్ట్స్ అనేటివి కనిపిస్తాయి. Above danger level. Above preview. Disclaimer. Drop down menu. Select language. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్లో మనకు రెండే ఉన్నాయి. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. సో ప్రజెంట్ అయితే సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా తెలుగులో కూడా రాబోతుంది. Message from chairman. Button. సో చైర్మన్ మెసేజ్ మనం వినొచ్చు ఇక్కడ. Detected. Icon. Menu. Button. Menu. తర్వాత మెన్యూ అనే Detected. Icon. బటన్ Menu. ఉంది కదా, ఈ Button. మెన్యూలో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. Menu. CWC on home. హోమ్, Flood forecast and map view up to 24 hours. Heading. యా ఫ్లడ్ ఫార్కాస్ట్ Flood forecast and map view up to ఆన్ 24 hours. మ్యాప్ Heading. వ్యూ. ఫ్లడ్ ఫార్కాస్ట్ ఆన్ మ్యాప్ వ్యూ. సో ఈ మ్యాప్ వ్యూలో మనకు 24 అవర్స్కి సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్స్ అయితే ఉంటాయి. Level forecast at town/cities. సో లెవెల్ ఫార్కాస్ట్ ఆన్ టౌన్/సిటీస్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక టౌన్ నేమ్ లేదా సిటీ నేమ్ సెర్చ్ చేసి దాంట్లో ఫార్కాస్ట్ ఏ విధంగా ఉన్నది అయితే చూడొచ్చు. 7-day flood advisory and map view. Heading. 7 days సంబంధించిన ఫోర్కాస్ట్ అయితే మనం చూడొచ్చు అంట ఈ మ్యాప్ వ్యూలో. Level advisory at town/cities. లెవెల్ అడ్వైజరీ టౌన్/సిటీస్. State/basin wise forecast up to 24 hours. Heading. స్టేట్/బేసిన్ వైజ్ ఫార్కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం స్టేట్ వైజ్ ఇంతవరకు చూసాం కదా, ఇక్కడ బేసిన్ వైజ్ కూడా చూడొచ్చు. అంటే రివర్ బేసిన్స్, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో దానికి సంబంధించి అక్కడ కూడా అంటే ఆ బేసిన్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఫార్కాస్ట్ అనేది చూడొచ్చు. Level forecast at town/cities. State/basin wise 7-day flood advisory. Heading. సో 7 daysకి సంబంధించిన ఫ్లడ్ Level advisory అడ్వైజరీ at కూడా ఉంటుంది. town/cities. Level advisory at town/cities. About us. సో ఇదన్నమాట. Level about us. Contact us/feedback. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా Showing ఇవ్వచ్చు. items 1 to 19 of 19. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్ కూడా మనం చదువుకోవచ్చు. ఇది పీడిఎఫ్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. Stop recording. Use about level of state/basin wise 7-day flood advisory. Heading. Level forecast at town/cities. State/basin wise forecast up to 24 hours. Heading. Level advisory at town. 7-day flood advisory. Level forecast at town/cities. Flood forecast and map view up to 20 home. ఇక్కడ బేసిన్ వైజ్ అయితే నేను చూపిస్తాను ఎట్లా చూడాలనేది. State/basin wise for level forecast at town/cities. State/basin wise 7-day. Level advisory at town/cities. Flood watch. Flood central 7-day view by. Selected state radio button. View by. 7-day level advisory. యా 7 day లెవెల్ అడ్వైజరీ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు View by. వ్యూ బై Selected state radio button. స్టేట్ Not selected basin radio button. బేసిన్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా. సో స్టేట్ నేనైతే ఇంతవరకు స్టేట్ చూపించాను కదా మీకు, బేసిన్ చూపిస్తా ఇప్పుడు. Select station. స్టేషన్స్, Basin. River. Select basin. Drop station. Select basin. Drop down. ఇక్కడ Pop-up window on left. Start record. Barak. Brahmani Vadrani. Barak. బారక్, Brahmani Vadrani. Brahmaputra. బ్రహ్మపుత్ర, Kaveri. Damaganga. The motor. East flowing rivers. Anga. Godavari. Jhelum. Godavari. సో మనందరికీ తెలిసిన పేరు అయితే గోదావరి అని నేను అనుకున్నా. గోదావరి, గంగా అందరికీ తెలుసు కదా. సో నేనైతే గోదావరి సెలెక్ట్ చేస్తాను. Select basin. Flood watch. సెలెక్ట్ Station. చేసిన తర్వాత Warning level. Select station. Drop down menu. District. Select station. Drop down menu. Station. Select basin. Drop down. Station. Select basin. Drop down menu. Warning level. Select station. Drop down menu. ఇక్కడ స్టేషన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. The Lace Room. State Gov site. Mandara. Namni. Balarja. Vadrachalam. భద్రాచలం సెలెక్ట్ Select చేస్తాను. station. Flood watch. 45.72 m. 45.72 millimeters. District. Vadradri. Danger level. Current water level. 36.3 m. 36.3 m అనేది అయితే Highest ఇక్కడ flood level. 36.3 m. కరెంట్ వాటర్ లెవెల్. Highest flood level. Image view FC button. 55.66 m. ఇది ఫారెన్ హీట్లో. Detect 55.66 m. ఇది 48.77 m. Detected.
Icon. Volume. Button. Emblem logo. Image. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అని ఉంది కదా, ఆ వాల్యూమ్ యాక్చువల్గా కొంతమందికి స్పీకర్ బటన్ అని ఉంటుంది. సో అదైతే వర్క్ అవ్వట్లేదు, వీళ్ళు వర్క్ అవుతుందని చెప్తున్నారు కానీ అదైతే వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో మేబీ ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్లో వర్క్ అవ్వచ్చు. Flood 4. Central. 7. View. Not selected. Base. River. Select. State. Warning. Select. 45. District. Madras. Date. 40. Current walk. 36. Highest flood. Detected. 55.6. Detected. View level advisory. Asterisk water. View level advisory. Button. సో ఇక్కడ వ్యూ లెవెల్ అడ్వైజరీ బటన్. Detected. Icon. Volume. Button. Emblem logo. Flood. Set. View. So Not చూద్దాం select. Base. ఒకసారి. River. Select station. Warning. Select station. 45. Dist. Madras. Danger. 48. Current. 36. Highest flood detected. 55.66. Detected. View level advisory. But asterisk water level forecast is based on IMD rainfall forecast. యా, ఇక్కడ ఐఎండి రెయిన్ఫాల్ ఫార్కాస్ట్ సంబంధించి బేస్ చేసుకునే వీళ్ళు ఫార్కాస్ట్ అనేది ఇస్తారనమాట. View level asterisk water level forecast is based on IMD rainfall forecast. ఎస్. Detected. Icon. Menu. Button. Menu. సో ఇది View level మనం ఇలా advisory. చూసుకోవాలి. Button. Detected. Icon. Volume. Button. 55.6. View level advisory. Button. సో లెవెల్ అడ్వైజరీ చూద్దాం. Current water level at Station Bhadrachalam is 36.3 meters. It has a rising trend. Water level in the next 7 days is expected to rise by maximum 2.38 meters. Maximum water level is below warning level. So, there is no possibility of flood around Bhadrachalam in the next 7 days. సో ఇట్లా స్పీకర్ యాక్చువల్గా వర్క్ అవ్వలేదన్నాం కదా, సో వాల్యూమ్ మీద అయితే వర్క్ అవ్వదు. తర్వాత మనకు Current water level at Station Bhadrachalam is 36.3 m. It has a rising trend. Water level in the next 7 days is expected to rise by maximum 2.38 m. Maximum water level is below warning level. So, there is no possibility of flood around Bhadrachalam in the next 7 days. యా, సో ఇలా అయితే మనకు రాబోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 7 డేస్లో ఏ వరదలు అయితే ఉండవు అని చెప్పి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. Detected. Icon. Menu. Button. Menu. Stop recording. Button. సో Windows start ఇలా recording. మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది బేసిన్ వైజ్ అండ్ స్టేట్ వైజ్ చూసాం కదా, అండ్ సిటీ వైజ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఒకసారి Stop. సిటీ Menu. వైజ్ Window చూద్దాం. detected. 55 points. Detect. View level advice. Asterisk. Current water. Detect. Menu. Detected. Icon. Menu. Menu. See. Home. Level 4. 7-day flood advisory. Level advisory at towns. State/basin. Level advisory at towns/cities. యా, Flood watch. క్లిక్ Flood చేసిన forecast. తర్వాత Central Water Commission. 7-day level. Zoom to extend button. Search button. Level. Normal. Level. Search button. Search మీద markers. click Edit చేయండి. box. Showing English. సో ఇక్కడ మనం సిటీ నేమ్ అయితే UWERTY. సెర్చ్ చేయాలి. చూద్దాం. A. A. N. M. Delete. Deleted. T. G. G. A. D. Showing W. A. A. L. L. A. A. Done. Delete. Deleted. Done. Gadwali. 7-day level advisory. Zoom to editing. Clear query. Unlabeled. Menu. Detected. Icon. Clear query. Button. Editing. Gadwal. Edit box. Stop 8. Window in. Gadwal. Gadwal. Is. Done. 7-day level advice. Zoom. Editing. Gadwal is. Edit box. Delete. Deleted. S deleted. I deleted. Deleted. L deleted. L. L. Overview. Home. Back. Keyboard hit. Flood forecast. 7-day level. Zoom. Gadwal. Clear query. Level. Normal. Above normal. Severe. Extreme. Last model run. Unlabeled. Last model run. 2023-08-1809-2000. The menu. సో ఇది వర్క్ అయితే అవ్వలేదు, బట్ ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ Stop recording. Button. Windows start recording. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి మనమైతే. సో దీంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో ఎందుకంటే ఇది ఇంకా న్యూ అప్లికేషన్. సో నాకు తెలిసి అయితే నేను పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, మీరు మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో మీరు ఏ సిటీ చెక్ చేశారో అనేది మీ కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయగలరని కోరుతూ, దిస్ ఈస్ కేజేఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్.